মাতাব ভাই, AI কি আমাদের খেয়ে ফেলবে? You have already written some very good pieces in Daily Star and lot of other kind of your own blogs. So what do you think? না, প্রথম হচ্ছে এআই কি করতে পারে সেটা বুঝতে হবে। আগে খেতে পারবে, আমরা খাবো এআই কে না এআই আমাদেরকে খাবে? আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন টু বি আস্কড, রাইট? সো আমরা কি জানি এআই এর পাওয়ারটা কি? এআই পাওয়ারটা যদি আমরা দেখি, এআই এর পাওয়ারটা আমরা দেখা শুরু করি যখন ট্রাম্পের ইলেকশন হয়, প্রথম ইলেকশন। হাউ মেনি ডু ইউ নো that was AI first time used very successfully to change the emotion of people. এখন আমি যদি ওইটা এক্সাম্পল হয়, যদি সাফিসিয়েন্ট ডেটা দেওয়া যায় এই এআই মেশিনকে, তখন কিন্তু মানুষের ইমোশন চেঞ্জ করে ফেলতে পারে। এবং আরও রেলেভেন্ট এক্সাম্পল দিই আপনাদের। আমি শিওর এখানে অনেকে আছে কাপল, অথবা এখানে না থাকলেও পার্টনার বাইরে আছে। ইফ উই গিভ sufficient information and if you want to manipulate and want to break a relationship between two of you, actually AI can do it. আমি আরেকটু দূরে যাই। আমরা যে একটু আগে ইফতেখার বলতেছিল যে অ্যাটিটিউড ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন দ্য স্কিল সেট, রাইট? অ্যান্ড আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অ্যান্ড আই ফুললি সাপোর্ট দ্যাট ভিউ। অ্যান্ড এআই এখন কি আমাদের ইন্টারভিউতে প্রচুর টাইম স্পেন্ড করতে হয় টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটস দ্য কাইন্ড অফ অ্যাটিটিউড ইউ হ্যাভ, অ্যান্ড ইউ গ্যাজ আর ভেরি স্মার্ট, ইউ ক্যান অলসো ফুল দ্য ইন্টারভিউয়ার। Often I have got, I made that mistake. But এখন যেটা হচ্ছে কি, as an interviewer, we are likely to get assistance from AI. এটা কিভাবে হবে? Just think about it. You have a mobile phone. Everyone has a mobile phone, and there is a speaker. Mobile phone can read what you are saying, what you are talking, how you are talking to your people, how you are talking to your servant, how you are talking to your guard, and how you are talking to your boss. We can capture everything if we want to capture. Not only that, which are the locations you go? We know that. From telecom data, we can identify what are the places you are going. Are you spending more time in library, or you are spending more time in a Ramna Park? So we can identify each and every activity of yours, and with that profiling, we can identify whether you have the right attitude to work in certain environment. Do you guys understand what AI can do? So AI can be a major manipulator in our thinking. We are thinking in one direction, but it can turn to a different direction. Whatever is benefit to the devil. So if you are not smart enough at this stage of your career, you can be easily influenced by this kind of AI if anyone wants to abuse that.